Good afternoon, televiewers. Today, September 26, 2025, we bring you what makes news in the nook and crannies of Cameroon. I am in the company of Raissa Ongba. Bonjour Raissa. Good day, patience. Le 12h bilingue s'ouvre à l'instant sur Info TV. Bonjour et bienvenue. Ouvrons ce journal avec la remise des sabres aux élèves officiers de l'école militaire interarmée marquant la fin de leur formation ce 25 septembre 2025. Stéphane Barga. Cérémonial des grands jours, dans le pur respect de la tradition militaire, ce jeudi 25 septembre 2025, au campus Emia de Koumaban, arrondissement d'Hawaï, département de la Mefoué à Famba. Sous l'œil averti des parents de la 41e promotion et du haut commandement mené par le général de division, Philippe Paye, le rituel consistant à la remise des sabres aux plus de 300 élèves officiers est effectué au son de la fanfare des armées. Nous avons dit oui, nous avons bravé, et nous sommes devenus forts, plus forts pour vaincre. Nous venons de toute l'Afrique, nous avons appris à nous battre, en franchissant obstacles, en maintenant les claps. La cérémonie du jour marque la horde du haut commandement quant aux aptitudes décelées sur les jeunes officiers, mais aussi leur capacité éprouvée à être des officiers supérieurs de l'armée du Cameroun, sous des valeurs de loyauté et d'obéissance à la patrie. Il s'agit d'une cérémonie traditionnelle qui marque le passage de la situation d'élève officier probatoire ou celle de élève officier. Ça veut dire que les élèves officiers de la 41e promotion que vous avez, à qui on a réjoui ça, sont aptes à devenir des officiers, sont aptes à poursuivre la formation pour devenir officier. Étape probatoire franchie pour cette 41e cuvée de l'EMIA. Servir son pays étant la reconnaissance ultime. Le général de division Mohamed Ahmed, commandant le corps national des sapeurs-pompiers, a présidé ce 25 septembre 2025 la traditionnelle réunion de commandement pour le compte du deuxième semestre 2025. Nadège Yougent et Michel Azugu. Les chefs des unités des sapeurs-pompiers et d'autres responsables analysent ce 25 septembre 2025 à Yaoundé le bilan opérationnel du corps au cours de la période écoulée. Également au menu, les préparatifs liés à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, les inondations, ainsi que la célébration du 40e anniversaire du corps national des sapeurs-pompiers meublent les assises de la réunion de commandement que préside le chef de corps, le général de division Mohamed Ahmed. S'agissant de l'élection présidentielle, des mesures efficaces sont prises pour garantir un dispositif sécuritaire optimal. J'aimerais vous dire que le corps national des sapeurs-pompiers, dans sa dynamique actuelle, a pris et prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir un dispositif opérationnel efficace durant la période du scrutin. Nos effectifs sont tous mobilisés à cet effet. Au cours des échanges, le général de division, commandant du corps national des sapeurs-pompiers, insiste sur les défis liés à la gestion des urgences et des secours au profit des populations, ainsi que sur la coordination avec les autres acteurs de secours. L'essentiel des défis auxquels nous serons confrontés, c'est des défis opérationnels liés à la gestion des urgences et des secours au profit de nos populations. Et un second défi qui s'agrège au premier, c'est la coordination avec les autres acteurs de secours. Je crois que si on arrive à se comprendre dans ce domaine-là,
On fera un travail appréciable et apprécié par le corps social. Grâce aux efforts consentis par l'État, le chef de corps rassure la population quant à la disponibilité permanente des sapeurs-pompiers. Grâce à ces efforts consentis par l'État et le haut commandement, nous pouvons rassurer la population que nous serons toujours bon pied, bon oeil à leur côté pour rendre les services qu'ils attendent de nous. Des services aussi bien de secours que de conseil, que de soutien. Donc le corps, avec le matériel de haute technologie que nous avons acquis, est déjà bien préparé et apte à répondre à toutes les situations qui pourraient survenir. Une traditionnelle réunion de commandement pour le compte du deuxième semestre 2025 à laquelle ont pris part des officiers de l'état-major, des commandants de groupements territoriaux de sapeurs-pompiers ainsi que du commandant du Centre national d'instruction de Créby, entre autres. Pour atteindre les objectifs fixés, les populations sont invitées à collaborer en composant le numéro d'urgence 118. La police camerounaise a mis hors d'état de nuire 4 présumés gangs constitués d'une vingtaine d'individus spécialisés dans le braquage à main armée. Les présumés malfrats ont été présentés à la presse ce 25 septembre 2025 au commissariat national numéro 1 de Yaoundé. Gabriel Nganoma pour les détails. Couteaux, machettes, poignards, téléphones portables et des motos sont, entre autres, les objets saisis par les éléments du commissariat central numéro 1 de Yaoundé. L'enquête de 2 semaines permet de mettre la main sur 4 gangs constitués de 21 présumés malfrats, dont 18 suspects et 3 receleurs. À pied ou à moto, les hors-la-loi avaient des cibles précises. Ces malfrats attaquaient principalement les snack bars et des gangs véritablement organisés. C'est vrai que quelques-uns des membres sont jeunes, c'est peut-être pour ça qu'on les qualifie de microbes, mais c'est des gangs, c'est des individus conscients, normalement constitués. Les brigands sont âgés entre 17 et 38 ans. Ils avaient pour terrain de jeu les quartiers Ngousso, Omnisport, Fougerolles, Éleveurs, Nkolfoulou et Bastos. Les populations peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale nous a demandé de détruire toutes les zones de non-droit dans la ville de Yaoundé. Fort des moyens qui ont été mis à notre disposition, que nous nous sommes mis au travail. En exécution des instructions du DGSN Martin Barganguele, les forces de maintien de l'ordre réaffirment leur engagement à éradiquer la criminalité et l'insécurité à Yaoundé. Ils sollicitent la collaboration des populations. Toutes les autres zones de non-droit identifiées vont être nettoyées, comme mettre la main sur ces malfrats, même les plus dangereux. Nous ne demandons qu'à être aidés par les populations dont nous requérons le soutien en termes d'information, en termes de collaboration. Dans la nuit du 13 au 14 août, 2 membres de l'un des gangs ont perdu la vie après avoir été molestés par les populations du quartier Ngousso à Yaoundé suite à l'agression manquée d'un chauffeur de la flotte Yango et son passager. Les suspects seront déférés ce vendredi 26 septembre devant le procureur de la République. Précisons que ces malfrats ont été présentés au commissariat central numéro 1 de Yaoundé. La suite du journal, c'est avec vous, Patience. Televiewers, the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Joseph Betty Asomo, has inaugurated the Central Clothing Production Building for Defense and Security Forces. This was in Yaoundé yesterday, as you tell us, Agnes Ayuk. Presided over by the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Joseph Betty Asomo, this September 25, 2025, inaugurated the Central Clothing Production Workshop for the Defense Forces and Security Forces. This took place at the Ekono Joint Army Technical Training Center in Yaoundé. The workshop unit is designed to produce high-quality uniforms and clothing for the defense forces. As the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Joseph Betty Asomo cut the ribbon to officially open the facility. Military officials were already engaged in their various tasks, aiming to produce approximately 7,000 uniforms a day. This initiative highlights the government's commitment to enhancing national security and development in line with President Paul Biya's vision for a strong army and nation.
This clothing production unit, which we inaugurate today, permits us to put in place an important military textile industry. I salute the President of the Republic, Chief of Armed Forces, for this new socio-economic development. This will go a long way to transform our economic structure. The inauguration ceremony was in the presence of the Governor of the Central Region, Nasiri Paul Biya, the Secretary of State to the Minister of Defense in charge of the National Gendarmerie, Yves Galax Etuga, the City Mayor of Yaoundé, Luc Messi Atangana, the Minister of Women Empowerment and the Family, Marie-Thérèse Abenaoudua, various government officials and other prominent personalities, all coming together to support this vital initiative. Brigadier General Muhammad Ahmad, commander of the National Fire Brigade, chaired the meeting for the second half of the 2025 in Yaoundé. The topics tabled included communications related to commander, electoral context, and the celebration of the Corps' 40th anniversary. Midget Fonge has the details. Analyzing the operational performance of the National Fire Brigade, preparations for the presidential election on October 12, and the 40-year celebration of the Corps is the aim of this traditional meeting chaired by Brigadier General Muhammad Ahmed on September 25. While speaking, it was disclosed that effective measures are being taken to ensure optimal security during the presidential election. The National Fire Brigade, in its dynamic has taken and will take all precautionary measures, that is to guarantee a peaceful election period. Our teams are well mobilized to that effect. The meeting was held in the presence of staff officers, commanders of the territorial fire brigade groups of different cities, amongst others. During discussions, emphasis was made on the challenges of emergency and rescue management for the benefit of the population. The main challenges that we might be faced with has to do with operational challenges linked to emergencies of the population, also coordination with different rescue actors. So I think that if we can understand ourselves in that domain, we would be able to do a good job worthy of appreciation. Thanks to government efforts, the public was reassured of constant availability of firefighters. Grâce à ces efforts consentis par l'État et le haut commandement, nous pouvons rassurer la population. Thanks to the efforts put in place by the Cameroon government, we can assure the population that we will always be on alert and we will always be on their side to be able to render the services that they expect of us, that is, services of rescue, advice, and also support. While the command meeting continued behind closed doors, citizens are encouraged to collaborate with the National Fire Brigade by calling the emergency number 118. During a 2-week operation, the Cameroon Police Force dismantled 4 gangs in Yaoundé, and during this operation, they actually arrested 21 suspects, seized some weapons and motorcycles that are being used to attack their victims. Details in the following report. After a 2-week crackdown, 21 suspects, including 18 alleged bandits and 3 accomplices, were arrested and paraded before the press at Central Police Station Number 1. They attacked various houses, various enterprises, just like snacks. They were, I don't know, but most of the enterprises that have been attacked were snacks bars in those neighborhoods. If you can remind, 1 or 2 months ago, we had some images in social media with attack in a snack bar in Bastos neighborhood. This group is under custody now. Officers seized knives, machetes, daggers, phones, and motorcycles used in the attacks. The suspects, aged between 17 and 38, operated mainly in Gossou, Obnisport, Fugirol, Elever, Kolfulu, and Bastos neighborhoods that had lived in fear for months.
Those neighborhoods are a little bit calm now, and we will continue to ensure the security not only in that neighborhood but in the others. There will be no place that will be enough safe for those criminals. That is a firm promise that I can do now. We want population to earn their living safely. Acting on instructions from the National Security Chief, Martin Bargangele, police say the operation is part of a broader push to stamp out insecurity in the capital. They are urging residents to work hand in hand with law enforcement. But we need the population to collaborate with us. We need them to collaborate with us, to give us information. You know, I want to plead, they have to trust their police. When we have good information, we will have good results. In a related incident, 2 gang members were lynched by residents in Gosu after a failed assault on a Yango driver last August. The suspects are expected to face the public prosecutor this Friday, September 26. Le Cameroun, en marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies, a officiellement lancé son compact énergétique ce 24 septembre 2025 à New York, aux USA. Ceci en présence du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou-Essomba. Nadège Fouedio. En marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies, le Cameroun a lancé officiellement le 24 septembre 2025 à New York son compact énergétique en présence du ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou-Essomba et du ministre des Finances Louis-Paul Motazé. Soutenu par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et Bloomberg Philanthropie, ce programme constitue un tournant stratégique dans la modernisation du secteur électrique et l'accélération de la transition énergétique du pays. Au Cameroun, aujourd'hui, le taux d'accès à l'énergie, à l'électricité est de 74%. Et nous sommes convaincus que nous pourrons faire mieux parce que nous avons un potentiel important. L'initiative globalement cible 300 millions d'Africains parce qu'il est reconnu aujourd'hui qu'il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'énergie. C'est donc une opportunité pour le Cameroun d'avoir été sélectionné pour faire partie de ces pays où 300 millions auront désormais accès à l'énergie à travers cette initiative. Le compact vise à connecter plus de 8 millions de Camerounais supplémentaires en électricité d'ici à 2030, apporter la capacité installée nationale à 3000 MW, à améliorer la distribution, sécuriser le transport de l'énergie et garantir l'accès à la cuisson propre pour 40% des ménages. Ces objectifs traduisent la volonté du Cameroun de renforcer la place des énergies renouvelables dans son mix énergétique et d'offrir une énergie fiable, abordable et durable à ses populations. C'est donc un grand jour pour le Cameroun parce qu'il consacre le lancement du compact qui, en principe, dès 2026, devrait donc recevoir les premiers financements, les premiers projets devraient être lancés. Il s'agit désormais de la nouvelle stratégie sectorielle du secteur de l'électricité, du secteur de l'énergie au Cameroun qui voit le jour. Je me réjouis d'être accompagné dans cette mission par le ministre des Finances, ce qui démontre le fort engagement du gouvernement, notamment en matière de réformes qui seront mises en place dans le cadre de cette compact. Le lancement officiel du compact, considéré comme l'événement majeur de l'ensemble des ateliers et forums préparatoires, marque l'aboutissement d'un processus technique et diplomatique rigoureux. Il signifie que le document est désormais validé et que le Cameroun peut procéder sans délai aux requêtes de financement et à la mise en œuvre des projets et réformes prévues, consolidant ainsi son ambition de devenir un pôle énergétique en Afrique centrale et un acteur engagé de la transition énergétique mondiale. Le maire de la commune de Yaoundé 3e, Lucas Sorona, a procédé au lancement de la campagne spéciale de remise des motos et de permis de conduire aux jeunes de cet arrondissement. Objectif, viser à améliorer le développement socio-économique. Théophile Ebodé. Ils sont venus des 4 coins de la commune de Yaoundé 3e pour s'informer et remplir les formalités afin de recevoir des permis de conduire et des motos offerts par le maire Lucas Sorona. Le président de la section RDPC du Fundi 3 a déclaré supporter à 80% le montant à payer pour l'obtention de ces permis et l'achat des motos offertes. Il créerait donc uniquement permis à 13 000 francs
au lieu de 50 000. Permis B, C, D, 30 000 francs au lieu de 150 000. Permis D, capacité pour les taxis, 21 000. Le maire de Yaoundé 3e a indiqué qu'il est soutenu par la CCA Bank et une autre filiale pour mobiliser les autres 20%. L'objectif visé est de lutter contre les maux qui rendent difficile le quotidien des jeunes du secteur informel de la commune de Yaoundé 3e. En formant des conducteurs plus conscients, plus compétents et donc plus sûrs. C'est l'image d'un pays qui avance, d'un leader qui guide et que nous devons porter haut et fort. Cette initiative, selon Lucas Ouna, épouse la politique du chef de l'État en faveur de la jeunesse. Elle est une manifestation concrète de la politique sociale du président. Loin des discours, cette formation offre l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Obtenir un permis, se former au premier secours, c'est renforcer l'autonomie et la sécurité de nos transporteurs. Un secteur cher au présent. Les bénéficiaires saluent l'initiative du maire de Yaoundé 3. C'est quelque chose de très important. Vous avez beaucoup de jeunes qui conduisent les motos sans permis. Une fois l'accident fait, ils prennent la clé de champ. L'occasion est donnée pour que tous les transporteurs de Yaoundé 3 et du Fouli en général puissent avoir leur permis de conduire. Ils promettent un 100% au candidat du RDPC Paul Biya à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Nous avons de grands projets. J'avais même parlé de comment obtenir des petites parcelles. Il faudra qu'ensemble nous puissions avoir un lotissement pour nous. Même si chacun a 150 mètres carrés, 200 mètres carrés. Le maire Lucas Ouna a annoncé un autre projet pour la jeunesse de sa commune. Nous avons de grands projets. J'avais même parlé de comment obtenir des petites parcelles. Il faudra qu'ensemble nous puissions avoir un lotissement pour nous. Même si chacun a 150 mètres carrés, 200 mètres carrés. Le président de la section RDPC du Fondi 3, Lucas Ouna, n'a pas manqué à l'occasion de rappeler aux conducteurs de motos qu'ils sont une force sur laquelle ils comptent pour que la section RDPC du Fondi 3 demeure un bastion imprenable du RDPC au soir du scrutin du 12 octobre prochain. If you are just joining us, this is a 12 p.m. bilingual newscast on Info TV. Let's now take you to the littoral region where leaders of Cameroon's road transport sector have met at the 2nd Gendarmerie region to discuss on ways to ensure that there is peace, security and why not stability during, before and after the elections. Details in the following report. Transport sector workers and employers of Cameroon have pledged to stand as guardians of peace before, during and after the October 12 presidential election. After the remarkable management of road security during the holiday period with little or no major incidents, I can say you all did a great job. For now, our focus should be on the presidential elections. To this effect, you should not allow yourselves to be used by any political party or group to cause disorder. That is what we have been talking about all this while. Meeting at the 2nd Gendarmerie Region headquarters in Littoral, socio-professional leaders reaffirmed their determination to work hand-in-hand with security forces to ensure stability. The third quarter platform, chaired by General Divine Ekongwese, commander of the 2nd Gendarmerie Region, highlighted the importance of collaboration between transport partners and security services. One of the most important aspects that have been discussed here is the need to increase security cameras and GPS. The GPS issue is really challenging because we have insufficient supplies. As such, we proposed some solutions like the use of stickers to permit road users to easily transport goods on transit. The session also reviewed the activities of motorized road patrol units within the region, while shedding light on persistent challenges, notably difficulties with GPS systems and the issuance of transport permits.
Amongst other things, we spoke with our partners of the syndicate to also stay disciplined, especially at this time when Douala is facing serious traffic congestion. They can even assist in its control on permission and directives. Union leaders, for their part, declared readiness to contribute actively to peace building. Closing the session, General Divine Nekongwese urged vigilance, unity and continued collaboration. Away from that, during a walking visit to the Adamawa region, Prime Minister Chief Dr. Joseph Diangute laid the foundation stone of the Mini-Matap Bauxite project. This is going to create employment for thousands of Cameroonian youth and also boost the economy, as you tell us, Philips Enchi. In a grandiose and solemn ceremony on September 24, 2025 in the Matap subdivision, Vina division in the Adamawa region, the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Diangute, representative of the Head of State, President Paul Biya, accompanied by the Interim Minister of Mines, Industry and Technological Development, Professor Fu Callistus Gentry, laid the foundation stone for the Mini-Matap Bauxite Industry Mining Project by Kamalco SA. The Mini-Matap Bauxite Deposit, covering a surface area of 1,000 km square, is assessed at 1 billion tons of high-grade ore containing 51% alumina and less than 2% silica, with an estimated market value amounting to $16 billion at current price, with an annual production of 6 million tons within a period of 20 years, requiring an investment of approximately $2 billion. The bauxite deposit intends to undergo a transformation, producing some 13 million tons of alumina annually and 30 million tons of refined bauxite, representing an alumina production rate of approximately 44 million tons over 30 years, with an estimated market value of $60 billion. The bauxite deposit will necessitate and hasten infrastructural development aiming at transforming the country's economy. Me hofni on umatore matap. Je voudrais à cet effet m'intéresser à quelques données. I want to this effect list out the content in making this project a reality, which are the construction of a 45-kilometer road infrastructure to connect the mining site to the Mako railway station, the acquisition of 22 locomotive engines and 560 wagons to transport minerals, the rehabilitation of a 650-kilometer railroad between Mako and the Douala port with 4 billion and 500 million francs CFA available for this project. Et pour laquelle une enveloppe de 4 milliards 500 millions de francs CFA est déjà disponible. The investment will enable Cameroon to position itself as an integrated player in the global bauxite aluminium value chain, competing with industry giants worldwide. It is expected to create industrial corridors that will transform the nation's economic landscape while reshaping its industrial and social fabric through strengthened collaboration. The government is expecting to realize its ambitions in a conducive, serene and confident environment while involving the local population into the project, promoting collaboration and division of labor. The project is worthy of appreciation. 1,000 jobs due to construction involving roads, infrastructure, camp, railway and port facilities. Once in operation, it will sustain over 700 jobs while creating thousands of induced opportunities for local communities.
The impact of the project is already visible with 42 kilometers of road to the mini-Matap bauxite deposit now motorable. Plans are underway for the construction of a hospital, an ultramodern school, a market in the Matap and Minim, along with other social projects provided under the mining convention. The mayor of Matap could not hide his satisfaction. Our engagement toward this project surpasses the extraction of minerals. We want to work hand in gloves with the local community and partners to ensure a positive outcome and leaves behind a heritage for our future generation. The project is expected to create 5,000 direct jobs and 20,000 indirect jobs, while also providing training for engineers from the School of Geology and Mining Engineering at the University of Ngaoundéré to ensure skilled workforce in the mining sector. The ceremony, graced by administrative, local and traditional authorities, proved successful as the country awaits economic transformation in the days ahead. Televiewers, we have come to the end of this edition of the 12 p.m. bilingual newscast on Info TV. But before we take leave of you, there is a documentary that is going to be coming up at 1 p.m. It is titled CPDM Strategic Campaign Committee, led by Minister of State Secretary General at the Presidency, Ferdinand Ngongo, paving the way for President Biya's victory. You want to know more about this documentary? Stay tuned on Info TV at 1 p.m. Take care and have a blessed weekend. Bonne journée. Good day, Patience. Retrouvons dès 13h le documentaire que nous propose la rédaction centrale avec pour thème comment le comité stratégique de campagne conduit par le Minipat, bar SG, bar PR, Ferdinand Ngongo, a balisé le terrain de la victoire de Paul Biya. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end sur Info TV.